Assalamu alaikum viewers. Aaj hum baat karain. Split ACK indoor unit mine water leakage ki ek ahim problem ke bar mine. Aksar dekha jada hai ke garmi ke mazam mine. Jab AC chal raha hoda hai. To indoor unit se pani tapakna shuru ho. Jada hai. Jo ki kafi parishani ka sabab ban sakta hai. Ye surf inconvenience hai nahi, balki. Long-term mine ACK components ko be damage car sakta hai. Is video mine, hum is problem ko solve karne ka makamol. Tarika dekinj, cost tor par drain pipe key cleaning case cart hain. Hum isko step by step dekinj, taki op asani se. Samaj sakain aur kud b is problem ko solve karne ki koshish kar sakain. Scene start. Op dek sakti hain kac se pani. Tapak raha hai. Aur ye pani kahangar raha hai. Is par b dian dga. Iska matlab hai k and ar koi blockage hai ya fear koi. Aur technical problem hai. Jiski wajah se pani sahi tara se drain nahi ho pa raha. A flat hum isko step by step solve karain. Sabsi pella. Hamisha ki tara. AC ko band karain aur electricity supply ko cut kar dain. Ye safety ke liye bahad zaruri hai. Kayunki electrical components ke sath kam kart. Wakt safety first ani chahi. Iska bad. Hum agle steps key tariff badhinge. Scene transition. Technician indoor unit ka front cover remove car raha hai. Cover hatane ke bad. Hum andar ka scene dek sakti hain. Aur humane problem. Ka asal wajah nazar ayegi. Technician deer cover ko remove car raha hai. Aur op b dian se dekiye. Kayunki is tara apko. B pada chalega kack andar kya kuch hoda hai. Scene transition. Yahan op dek sakti hain ke drain tray mine algae aur dirt jama ho gaya hai. Ye pani ke leak hon ki sabsi badi wajah. Hai. Aur ye aksar hoda hai kayunki AC mine condensation ki wajah se humidity. Hodi hai. Jiski wajah se fungi aur algae grow kart hain. A flat hum is drain tray ko soft karain. Aur iska bad drain pipe ki cleaning par dian dinge. Scene transition. Technician ek pressure pump ka istimo car raha high drain pipe. Ko soft karne ke liye. Ye pump hawa ya pani ke pressure se pipe mine se blockage ko nakalta high. Op dekenj ke k's ye pump badi asani se blockage ko clear car deta high. Technician pump ko carefully use car raha. High. Taki koi b component damage na ho. Scene transition. Technician ab drain pipe mine pani dal. Car check car raha hai ke pani sahi tara se bahar nickel raha hai ya nahi. Ye ek ahim step high. Kayunki is humane confirm ho. Jada hai ke drain pipe puri tara se soft ho gaya hai ya nahi. Agar pani sahi tara se bahar nahi nakalta. To iska matlab hai ke abi. B koi blockage hai. Aur humane fear se cleaning ki zarurat hogi. Scene transition. Op dek sakti hain ke ab pani perfectly drain ho raha hai. Drain pipe soft ho chuka hai. Aur pani ki leakage ki problem solve ho gayi hai. Technician ki minat rang layai. Aur ab AC dubara sahi tarik se kam karega. Is Taraki problems ko solve karna technical knowledge ke soth practical experience. Ka b takaza karta hai. Scene transition. Technician ab front cover ko wapas laga raha hai. Cover ko sahi tara se lagana b zarori hai. Kayunki. Ye ACK and RK components ko protect karta hai. Scene transition. Ab AC chal raha hai. Aur pani nahi gur raha. Problem solve ho gayi hai. Op b is tara se apni split AC key problem ko solve car sakti hain. Scene end.
Umid hai apko ye video pasand aaya hoga. Agar apko koi sawal hai. To comment section mein zarur pooch sakti hain. Is video ko like karain. Share karain aur channel ko subscribe karna na bulain. Shukriya. Allah Hafiz.